Hello students, in this video we will see about the Cipoletti weir or the Cipoletti notch, which is a trapezoidal weir. That means it has a trapezoidal shape. See, so the side slope of the weir is in such a way that the one horizontal to 4 vertical is the slope of the sides AC and DE. Okay. We have sides here AC and DE, and the slopes are in such a way that one horizontal is equal to 4 vertical. So here the horizontal distance of the slope is AB, then that is h by 4. So the vertical distance BC is h. So 1 horizontal to 4 vertical. Okay, so in triangle ABC, we know that tan theta by 2 is equal to AB by BC. Theta by 2 is this angle, so tan is opposite side by adjacent side, that is AB by BC. We know that for a Cipoletti weir, AB or the horizontal distance is 1 by 4th of the vertical distance. So AB is the horizontal distance and BC is the vertical distance. So AB by BC is equal to h by 4 by h, that is 1 by 4. So theta by 2 is equal to 14 degrees and 2 minutes. This is the angle for a side slope of the Cipoletti weir. Okay. Then we know that the rectangular notch, or for the rectangular weir, there will be end contraction. We have seen that in the previous videos. So if there is end contraction, the discharge would be decreased. To increase the discharge, we are providing these side slopes. Okay, so by providing these side slopes, the discharge in the triangular portions are increased. Okay, അതായത് rectangular weir ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതായിരുന്നതിനെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. റെക്ടാംഗുലർ വിയർ ആണെങ്കിൽ പക്ഷേ ക്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് ചാൻസ്, കാരണം എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് 1 ഹൊറിസോണ്ടൽ ടു 4 വെർട്ടിക്കൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഈ സൈഡ്സ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം സ്ലോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ, ഈ ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻസിലെ ഡിസ്ചാർജ് കൊണ്ട് ആ എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്രത്തോളം എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടോ അത്രത്തോളമായിരിക്കും ഈ ട്രയാങ്കുലർ പോർഷനിലെ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. കോൺട്രാക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ വിയർ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. Q is equal to 2/3 into CD into L minus 0.2h into square root of 2g into h raised to 3/2. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ L minus 0.2h എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് L ഉള്ളൊരു ടേമും കിട്ടും, അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലേ. സെക്കൻഡ് ടേമിൽ 0.2h കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ 0.2 കൊണ്ട് 2/3 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 2/15 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ വിയറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേം ആണ് എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡിസ്ചാർജിന്റെ ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടേം അതാണ് എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡിസ്ചാർജിന്റെ ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗ്രീനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ബോക്സ് ആ ടേം. അപ്പൊ ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻസിലെ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റെക്ടാങ്കുലർ ആണെങ്കിൽ എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ ട്രപ്പിസോയിഡൽ വിയർ, സിപ്പോളിറ്റി വിയർ ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻസിലെ ഡിസ്ചാർജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണത്തില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് എത്ര ഡിസ്ചാർജ് കുറയുന്നോ അത്രയും ആയിരിക്കും ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ എൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കുറവ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇനി ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ചാർജ് എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വി നോച്ച് വിത്ത് ആംഗിൾ തീറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് 8/15 ഇൻറ്റു CD ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2g ഇൻറ്റു ടാൻ തീറ്റ ബൈ 2 ഇൻറ്റു h റേസ് ടു 5/2 ആണ്. അപ്പം ഇത് ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻസ്, ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇത്രയാണ്. അത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? അത് റെക്ടാങ്കുലർ പോർഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന എൻ കോൺട്രാക്ഷന്റെ ഡിസ്ചാർജിന്റെ കുറവിന്റെ അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ റെക്ടാങ്കുലർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കുറയുന്നോ ട്രപ്പിസോയിഡിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും കൂടും. അപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ ട്രപ്പിസോയിഡൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ റെക്ടാങ്കിൾ. അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഇവിടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഡ്യൂ ടു ദ ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻസ്, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ഡ്യൂ ടു ദ എൻ കോൺട്രാക്ഷൻ ഇൻ ദ റെക്ടാങ്കുലർ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ tan theta by 2 is equal to 1/4 എന്ന് കിട്ടും. അവിടെയും theta is equal to 14 degrees and 2 minutes എന്ന് കിട്ടും. So discharge through the Cipoletti weir is given by 2/3 into CD into L into square root of 2G into H raised to 3/2. Velocity of approach if it is taken into consideration. Equation turns into 2/3 into CD into L into square root of 2G into H plus HA raised to 3/2 minus HA raised to 3/2. Let's see a problem. Find the discharge over a Cipoletti weir of length 2 meters when the head over the weir is 1 meter. Take CD is equal to 0.62. Here length is given as 2 meters. Head over the weir is given as 1 meter and CD is given as 0.62. So the equation of discharge is 2/3 into CD into L into square root of 2G into H raised to 3/2. Here we know the quantities CD, L and H, and also we know G. So we substitute all this to find out the discharge as 3.661 meter cube per second. So the second problem, a Cipoletti weir of crest length 60 centimeters discharges water. The head of water over the weir is 360 mm. Find the discharge over the weir if the channel is 80 centimeters wide and 50 centimeters deep. Take CD is equal to 0.6. So here the quantities given are CD is equal to 0.6, L or length of weir is 0.6 meters, H, that is the head of water over the weir, is 0.36 meters. Then channel width and depth is also given, that is 0.8 meters and 0.5 meters. That is to find out the cross-sectional area of the channel, which is 0.4 meters square. Okay. So in this question, we can see that the area of the channel can be found out. That means because the width is given and the depth is given. So we have the area. So using the area, we can find out the velocity of approach and we can find out the discharge using the velocity of approach. So for that, first we have to find out the discharge using the equation which we know. Velocity of approach is given by VA is equal to Q by A. So we are finding out velocity of approach also in this problem. So Q is equal to 0.2296 meter cube per second and VA is equal to Q by A, that is 0.2296 divided by A is given as 0.4 meter square from the width and the depth. So VA is equal to 0.574 meters per second. Then head due to velocity of approach HA is equal to VA square divided by 2G, that is 0.0168 meters because we have already found out VA. So discharge given by the equation with velocity of approach is 2/3 into CD into L into square root of 2G into H plus HA raised to 1.5. This can also be written as 3/2 minus HA raised to 1.5. So substituting the values of CD, L, G, capital H and HA, which we found out from VA square by 2G, we get Q as 0.2435 meter cube per second. Next we will see about the discharge over broad crested weirs. Till now we have seen weirs which were sharp edged, right? Water was following over sharp edges. Here we can see there is a weir and water is flowing over this sharp edged or narrow edged weir.
Now we will see about broad crusted weirs. Crust is the edge portion of the top portion of the weir over which the water is flowing. So here see the crust. This is the crust. So this is very broad and water is flowing over the broad crusted weir. So h is the height of water above the crust, that is marked in the figure. L is the length of the crust, that is also marked in the figure. So if 2L is greater than h, weir is called broad crusted. If 2L is less than h, weir is called narrow crusted weir. So in the figure we have a broad crusted weir. So h, small h is the head of water at the middle of weir, which is constant. That is here. It is a constant value, which is the head over the middle of the crust weir. And v is the velocity of flow over the weir. That is also marked here. Okay. So now we can apply Bernoulli's equation to the water surface on the upstream. Water surface on the upstream, that is here. This is the upstream. So here the water is still, that is, it is static, it is not moving. So Bernoulli's equation, when we take, we know that it is the sum of pressure head, velocity head and potential head. Okay, so pressure head on the upstream side is 0. Velocity head on the upstream side is 0 because the water is not moving, and potential head is h because of the height h of the water surface. When we consider the downstream side, that is this side, okay, so yes, pressure head is 0, but water is moving with a velocity of v. So velocity head is v square by 2g, and height over the middle of the crust or the weir is h. Okay, so potential head is h. So we equate the upstream and downstream sides. Okay, using Bernoulli's equation, then we get v square by 2g is equal to h minus h. From this we can find out v is equal to square root of 2g into h minus h. So the discharge over weir Q. Discharge is represented by the notation Q. So that is CD into area of velocity, sorry, area of flow into velocity. So that is CD into L into H. L into H is the area of flow and velocity is given by square root of 2g into H minus H. So Q is equal to CD into L into square root of 2g into H into H square minus H cube. This is the discharge equation for a broad crusted weir. And this discharge is maximum if HH square minus H cube. This term is maximum. If this term is maximum, then discharge will be maximum. So d by dh of HH square minus H cube should be 0. This is the condition for maximum discharge. So when we differentiate the terms, we get capital H into 2h minus 3h square is equal to 0. Then 2h is equal to 3h. 2 into capital H is equal to 3 into small h. That is small h is equal to 2 by 3 into capital H. This is the condition for maximum discharge. Maximum Q. Maximum Q for a broad crusted weir. So Qmax will be obtained by substituting this value of H in equation. Okay, so Qmax is equal to CD into L into square root of 2g into H into 2 by 3h square minus 2 by 3 into H cube. So this is the substitution for small h which we have made. Okay. So finally the equation becomes CD into L into square root of 2g into square root of h into 4 by 9 into h square minus 8 by 27 into h cube. Again we have this becomes, these two terms become h cube. Again you have one h cube term here, so that becomes 12 minus 8, that is 4 by 27 into h cube. Okay, that if we take outside it becomes 0.3849 into h raised to 3 by 2.
Okay, again we simplify all the numerical terms and we bring the equation to 1.705 into CD into L into H raised to 3 by 2.